सुप्रीम कोर्टान एका जनहीत याचिकेचेर निकाल दितना नॅशनल आनी स्टेट हायवे कुशीक 500 मिटरांचेर आशिल्लीं बारां बंद करपाचो निर्णय दिल्लो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण गोंयच्या एक्सायज खात्यान आतां कारवाय करपाक हालचाली सुरू केल्यात. एक्सायज खात्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण फुडली कारवाय सुरू केल्या. एक्सायज खात्यान राज्यस्तरीय कमिटी स्थापन केल्या. राज्यस्तरीय कमिटीत पंचायत, पालिका, पुलीस, PWD, लँड सर्वे आनी हायवे ऑथॉरिटीचे मेंबर आसात. राज्यस्तरीय कमिटी उपरांत प्रत्येक तालुक्याची कमिटी काडटले. तालुकावार कमिटी प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन करून कितलीं बारां हायवेचेर 500 मिटरां भितर येतात ती थारायतले. दुसरे वटेन एक्सायज खातें गोंयच्या हायवे कुशीच्या बारांचो IT खात्याच्या मस्तीन एक मॅप तयार करता. PWD नॅशनल आनी स्टेट हायवेंचो मॅप एक्सायज खात्याक दिला. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर 31 मार्चा मेरेन चालीक लावंक जाय. To implement this order, government एक committee काडली, core committee under the chief secretary who has to monitor the implementation of this order. So आता हे एक महिना आमचो कितें जालें, इलेक्शनानूच सगळें गेलें, सो आमचे मॅन पॉवर to do groundwork was limited. So what we did in this meantime is that we have got all the paperwork done. The deputies have given the details of the highways, state highways as well as national highways. We have got this mapped on the survey plans through the Director of Land Settlement. So we have holding meetings on and off. So at the moment now we have the plans ready with the demarcation of the highways. But this data is of what I understand is from the survey records which were earlier. So the actual width of the highway will be only on the side will come to know. So for this purpose now this committee is meeting tomorrow. We are constituting Taluka level teams which will go on the side with this survey plans and identify each and every structure which come within 500 meters of the outer edge. So this, after we get this data, we will issue show cause notices to them and the licenses will not be allowed to be operated after 31st March 2017. गोंयांक रिलॅक्सेशन मेळटा म्हणून कितें तरी करपाक सोदताले ते लिगल ऑप्शन कितें आहा? That option is still available. We are not saying. What we are doing now is only identifying which comes within the 500 meter. Now whether it is applicable to certain shops, whether it is applicable to bars and all, this government will take a decision and we will have to abide by whatever the advice is given by the law, legal luminaries on the basis and AGC by advice given. Government will take a decision on that. So now whether it is applicable to bars or not and all will have to be decided. Bar and restaurant. Bar and restaurants. So there is a view that it is not applicable to bar. In any ways, whatever view the government takes, the stand take will have to implement it. But this also has to be in tune with the order of the Supreme Court. So advice will be taken by government at right forum. ते जाता येन जाता तुम्ही रेडी आसतले दोन्ही वाटेच्यान? होय, आमी दोन्ही हातीच्यान रेडी आसतले आनी टायम लिमिट आतां सारकें आमकां. We have only 2 months at the most. So even if we have to give people to go to court, we have to issue them a show cause notice. So this work is being done on our footing at the moment. So we are also exploring the option of using GPS surveys for identifying the location. So we have approached Director of IT. So we may finalize 1 or 2 agencies for getting this GPS surveys. Yeah, they can ask on the basis of GPS location, what they can locate from the edge of the highway to the affected bar. So that details also we are doing side by side. एक्सायज डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय करपाक जो प्रोसिजर सुरू केला, एक्सायज डिपार्टमेंट सगळ्या इन्फॉर्मेशनान अप टू डेट आसूं जाय. त्यामुळे कितले अफेक्टेड आसात, आमचे कडेन बाबा राज्यांत कितलीं आसात, अफेक्टेड कितले आसात, हें सरकाराक इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय म्हणून ते करतात. कितें तुम्ही लिगल हे घेता म्हणटाले कितें जाला? एक ह्या दिसांनी पॉलिसी डिसिजन म्हणून आमी कांय घेवंक शकनात, पण एक गजाल निश्चित आसा की गोवा इज अ टुरिस्टीक प्लेस. मागीर कन्सिडरेबल अमावंट ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू दीस बिजनेस आणि all of a sudden cutting down or stopping or closing down number of restaurants. ताणें तावेर्ना सोऱ्या हाचेर तावेर्ना किंवा लिकर शॉप्स म्हटल्यार, पण गोंय टुरिस्टीक प्लेस असल्यामुळे मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स हॅव लिकर लायसन्सीस. ते कदाचित सुप्रीम कोर्टान विचार केल्ले नासतले. बाकी कडेन सोऱ्याची दुकानांच म्हणून आसतात, देशी दारूचे दुकान. हांगा गोव्यांत कशें आसा, प्रत्येक रेस्टॉरंट मातसो बरो रेस्टॉरंट आसलो की तो लिकर लायसन्स काडटा. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येन
इफेक्ट जाता. त्यामुळे आमी तेचेर विचार करतात. नवें सरकार येतकीर ताचेर निर्णय घेवचो. आमी रिइंटरप्रिटेशन, रिव्ह्यूइंग अशें चल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस.